极限。昏暗巷弄内，东帝汶年轻人最流行却见不得光的活动热闹展开。即使只靠1、2盏灯作为照明，昏暗中不减他们舞动时的神采奕奕。这是东帝汶神秘的武术团体齐天大圣，以中国功夫为基础，制服上的南北侯拳标明派别正宗。Tapi dia punya ya, dia punya keunikannya, dia punya gerakan-gerakan. Karena dia meniru gaya kera, gaya mungke. Tapi kami bukan kera, kami hanya mengikuti gerakannya. 年轻人对练武功有多趋之若鹜，光是齐天大圣派美猴王满天下。Ini bisa mencapai 80.000 lebih. Kalau kita data semua. 80.000 lebih kalau semua datanya sudah dimasukkan. 80,000 in Timur Ya. Wow, 80,000. Baik-baik. Ya nunca mudah internet titik tidak virgula ida. 算上东帝汶国内10几种武术团体，几乎可以说是全民练武 ING。尽管溯及练武史早从1975年印尼入侵，学生跟游击士兵秘密练习当时华人传入的武功对抗外敌，而独立后的现在却是高失业率的现况下，年轻人打发时间的去处，也让武术团体在社会上跟街头帮派齐名。教练尽管耳提面命不要主动挑起争端，但仍然阻止不同派别间切磋辩互殴。Dan kami dilatih, dibina. Kalau kita datang dengan baik, berdialog, oke kita terima. Tapi mau datang dengan mau fight, maka kita IKS Kungfu ini kita punya simbol. Kami punya simbol adalah Jinso. Ya, Jinso. Kalau kau datang dengan baik, saya terima dengan tangan ini. Tapi kau datang dengan kekerasan, maka saya harus dengan ini. Tidak ada di Timur Leste lebih parah lagi. Jangan ada lebih parah dari yang ada. Karena kami di sini tiap malam berontak, aku pukul. 东帝汶政府对武术团体恨得牙痒痒，还派出过军队镇压。就在一场死亡斗殴事件后，政府在2023年11月10号颁布为期6个月的取缔禁令。明面上的打压无法阻止年轻人争相投入，其中一大原因是东帝汶低薪失业问题。按照联合国开发计划署的数据，在东帝汶有42%的人口日薪低于该国贫穷线1.99美金，大约台币60块。要改善困境，就从教育着手。This center is because let's see, this is one village. So village composed by the sub village 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 villages. In this target, there are 3,000 population, but from here dominant by the young, very young people. So we select we have to select them because of the very limited place. Okay, let's say Iraonu 17, this 9, this is 11. So we make because you have to make a balance. 白板上写着简易版的人口普查，哪个村落待业青年越多，就到哪个村设点，把他们闲暇时间充实起来。I need 2 people, please come to in front to make a census. Mister, who is dead? That is teacher. Who are those? Those are brothers. 没事就来上英文课，这一班学生年纪在18到30岁区间，有的过去参加过武术团体，现在坐在教室里把握机会。I have a dream to abroad to work in another country because I want to express my capacity, like agriculture or industrials. Yes. I want to another country. I can find the experience that have, and also if I get experience in another country, when I come back in Timor, I can use the experience that I get in another country to get
some people or somebody in Timor-Leste. 正值青壮年的学生把目标锁定需要劳工的英国、澳洲、韩国，甚至台湾，而学通用语言是出国工作的第一步。I think they are one of the advantage is they are very young. Exactly. Yeah, and young means power, right? Yes. Yeah. So, because the employment rate is, when we deploy young people, they are more productive rather than the old people, So it's, the power, the energy, that's the one. Because that's why one is that in lacking in the skill gap is, we have many programs. We want to from the basic English. We teach them to go to any industry. You need to follow the standard procedure. You have to be punctual, that discipline. Here also they learn from this center. 在全球面临人口老化的危机时刻，东帝汶是少数平均年龄30左右的年轻国家。要怎么把年轻就是本钱真的变现，要看技职教育怎么深入乡间。They very determined to want to go to change the better life, to earn money, and then to support the family and to support the education of the family. Yeah, this is their dream. 看着东帝汶地图，怎么把技职训练从首都再扩大，是东帝汶在地 NGO 长期的目标。要把年轻气盛这个形容词从头痛问题变成另类优势。